Naam, sadakta mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii leo. Shukran kwa kutenga muda wako na kuungana nasi. Bila shaka tumekusanya taarifa tofauti ikiwemo lalama kutoka kwa Kenya kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta humu nchini. Lakini hayo kando, mimi ni Faith Kaulu, Boniface Muriithi, mfasiri lugha ishara. Jioni hii leo tuambatane hadi tamati. Semezana nasi kwenye mtandao wa kijamii Facebook ikiwa ni Hope TV Kenya, vile kwenye kurasa ya YouTube Hope TV Kenya. Tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta, vile kuongezeka kwa nauli. Ila kwa sasa tuanze na taarifa kutoka kwa upande wa upinzani, ambapo muungano wa Azimio la Umoja umeukashifu uongozi wa Kenya Kwanza kwa kutotimiza ahadi walizozitoa mwaka mmoja baadaye. Akizungumza leo hii, kinara wa Azimio Raila Odinga amesema kuwa mwaka mmoja wa Kenya Kwanza chini ya uongozi wake Rais William Ruto umeshuhudia balaa tupu, kwani gharama ya maisha imeongezeka maradufu kufuatia hatua ya nyongeza ushuru. Kulingana na Raila, uongozi wake Rais William Ruto umewakaba Wakenya wengi na kuacha na matundu mifukoni mwao, kwani biashara nyingi ndogo zimetatizika, wazazi wakilemewa na mzigo mkubwa wa karo ya shule. Raila sasa anamtaka Ruto kutimiza ahadi alizozitoa kwa Kenya kwa kutekeleza mabadiliko yatakayoimarisha maisha wengi na kuwapa Wakenya nafasi ya kupumua pasipo kulenga mifuko ya wengi kwa kuwatoza Wakenya ushuru zaidi. Inflation is driven by the cost of food and fuel. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Diesel is one of the highest costs in farming. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. Inequality between public and private schools is rising. The quality and capacity of day schools is deteriorating. But more worrying is that parents are being forced to pay for this chaotic and poor quality education. In the first 1 year under Kenya Kwanza, the cost of education has gone up by 225%, but the quality is not guaranteed. Fellow Kenyans, this has been a disastrous 1 year under Kenya Kwanza, and you have no good new or encouraging words to offer. There are strong indications things will get worse or remain the same. We, however, refuse to ask you to tighten your belts. You have done enough. The ball is squarely in the court of the regime. They either act or await the fate that has fallen other insensitive and incompetent regimes across the continent. Bila shaka muungano huo umesema kuwa hiyo kesho utatoa taarifa kamili kuhusiana na utendakazi wake Rais William Ruto mwaka mmoja baadaye. Vile utatangaza msimamo wake kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea kati ya upinzani na serikali. Tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Mtazamaji, Wakenya wanazidi kuelezea hisia mseto kufuatia hatua ya kuongezwa kwa bei ya bidhaa za mafuta humu nchini na mamlaka ya kudhibiti bei za bidhaa IPRA.
Petroli sasa imeongezeka kwa shilingi 16 na senti 96, dizeli ikiongezeka kwa shilingi 21 na senti 32, huku bei ya mafuta ya taa ikiongezeka kwa shilingi 33 na senti 13. Sasa lita moja ya petroli inanunuliwa kwa shilingi 211 na senti 64, dizeli ikinunuliwa kwa shilingi 200 na senti 99, huku mafuta ya taa ikiwa ni shilingi 202 na senti 61. Hii ni katika jiji au kaunti ya Nairobi. Bei hii mpya imejumuisha 16% ya ushuru kwenye bidhaa za mafuta kama ilivyopendekezwa kwenye sheria ya fedha mwaka 2023. Mtazamaji, huenda bei hii mpya ikaathiri maisha ya wengi, kwani wadadisi wa kiuchumi wanatabiri kuwa hatua hii itapelekea kuongezeka kwa bei ya bidhaa na hata nauli. Tayari mwenyekiti wa wamiliki wa matatu MOA Albert Karakacha ametangaza kuwa nauli itaongezeka kwa 20%. Hebu sasa tusikilize maoni kutoka kwa Kenya kuhusu kuongezwa kwa bei ya mafuta humu nchini. Sikuwa natarajia hivyo, na ni kitu watu huko tunarajia sisi kama watu wa kutumia mafuta, watu wa kutumia barabara na abiria wenyewe. Ukimwambia aongeze fare kwenye unampeleka, anaona ni kama unamfinya. So bei ya mafuta imeenda juu na hatuko tunatarajia hivyo. So serikali inafaa ifanye kitu, at least sisi wananchi wa chini na sisi mahasla, as we are hustlers, watuangalie na side nyingine. Hii industry yetu ya matatu wase tunaumia sana. Manake mafuta imepanda kila wakati, kitu inaongezeka ni mafuta. Siku nenda tukilala tukiamuka mafuta inaongezeka. Na vile vile mafuta ikiongezeka ndio transport, chakula pia inaongezeka. Mafuta ndio kila kitu. Sasa tunaomba hii serikali yetu ituangalie, manake tunaumia sana. Kila kitu ni mafuta. Sasa serikali ijaribu sana kwa sababu tunaumia. Kama leo mapato yangu, mimi kama mimi dereva nafanyanga na Transride. Mimi ni dereva. Sasa leo mafuta nitakunywa kwenda Kisii, si ile yenye nakunywanga. Leo tunaona si tunakata 1300 kwenda Kisii. Mafuta nilikuwa nakunywanga ya ngiri 6. Sasa itabidi nikunywe mafuta ya ngiri 8 na mapato ni ile ile. Hakuna watu abiria wako wamekosa pesa, hawana pesa ya kutravel. Kwa hivyo tunaomba serikali ipunguze hii mafuta ili watu waweze, hata bidhaa iweze kurudi chini. Tunaomba. Kwa hivyo sekta ya matatu inaumia sana. Mimi ni manager hapa. Unajua mimi leo nimetumwa kutoka kwa ofisi. Nikuja hapa underground. Bei ni ile. Lakini mafuta imepanda. Sijui vile serikali itatusaidia. Kwa sababu hii maisha naona tukipandisha bei tutaumiza mwananchi. Maana ile kitu tunataka serikali iangalie hii maneno, itupunguzie mafuta, sababu mafuta ndio kila kitu. Hali ilivyo mtazamaji, ila sasa hivi tuangazie bei ya bidhaa za mafuta katika kaunti au miji mbalimbali. Tuanze na kaunti ya Nairobi ambapo lita moja ya petroli sasa inauzwa kwa shilingi 211 na senti 64, dizeli ikiwa ni shilingi 200 na senti 99, nayo mafuta ya taa lita moja kwa sasa ni shilingi 202 na senti 61. Tuvuke hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo petroli sasa ni shilingi 208 na senti 58, dizeli lita moja ikiwa ni shilingi 197 na senti 93, huku mafuta taa ikiwa ni shilingi 199 na senti 54. Na kule Nakuru petroli sasa ni shilingi 210 na senti 63, dizeli ikiwa shilingi 200 na senti 40, nayo mafuta taa ikiwa ni shilingi 200 na senti 01. Na katika kaunti ya Eldoret ni kuwa petroli sasa ni shilingi 211 na senti 40, nayo dizeli ikiwa ni shilingi 201 na senti 17, nayo mafuta taa ikiwa ni shilingi 202 na senti 77. Wangu ananifahamisha kuwa hivi punde tutaungana naye Alice Diana akiwa huko Eldoret tupate kusikiliza maoni ya wakazi wa huko. Je, wanahisi makali ya kuongezeka kwa bei ya mafuta
hisia zao vilevile ni zipi. Tumeona kuwa Nairobi wanasema kuwa abiria wameamua kutembea. Sasa kule Eldoret hali iko namna gani? Mtazamaji, tutakuwa tunavuka huko kwa muda usio mrefu, ila sasa hivi tusonge mbele tuangazie taarifa nyingine. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameendelea kuwarai wakulima wa kahawa humu nchini si humu nchini kunradhi mtazamaji, wakulima wa kahawa nchini Colombia kushirikiana na taifa la Kenya ili kuimarisha biashara ya kahawa nchini. Akizungumza leo hii mjini Medellin huko Colombia alikohudhuria kongamano la 7 la uzalishaji wa kahawa almaarufu PRF, naibu wa rais ametoa ombi la taifa la Kenya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 8 wa PRF mwaka ujao. Gachagua vilevile ametoa ombi kwa wakulima wa kahawa, wazalishaji na hata wanaochoma kahawa kote duniani kufika humu nchini ili kununua bidhaa hiyo moja kwa moja. We have just had a discussion this afternoon with the organizers of this forum, the Producers and Roasters Forum, with the possibility of Kenya hosting a forum in November 2024, where producers and roasters can come and meet face-to-face with the Kenyan farmers, visit their farms, sample the best, and be able to make an informed decision as to why you should come and get coffee from Kenya. Why we want to interest you to come to Kenya is that Kenya is also very advanced in terms of financial systems. Kenya is technologically compliant. It is very easy to come and do business in Kenya. Again, it is a very safe country in a region that is unstable. Again, I want to assure you that we have enough coffee. And once you come and place your orders, the quantities that you desire will be available. And we have embarked on serious coffee reforms to make sure that we create a very efficient system that the roasters who desire to purchase our coffee will have it with ease, without bureaucratic red tape, without too many regulations, without too many complications, to make it easy for anybody, anywhere in the world, to access Kenyan coffee. Waziri wa Usalama Kithure Kindiki amesema kuwa serikali imezidisha vita dhidi ya ujambazi na uwizi wa mifugo kote nchini. Akizungumza leo hii kule Isiolo alikofungua kitengo cha polisi cha kupambana na uwizi wa mifugo eneo la Mlango, Kindiki amesisitiza kuwa siku ya 40 ya wezi wote wa mifugo imewadia na kutoa onyo kwa majambazi wote. Kindiki vilevile ameelekeza maafisa wa usalama kukabiliana vikali na majambazi hao na kuhakikisha basi kuwa majambazi hao wamekamatwa. Hao maafisa ambao wamekuja hapa hawajakuja hapa kufanya mzaha, na wako na instructions, wako na maagizo ambayo ni maagizo ya kutumia sheria ya Kenya na silaha ambayo imenunuliwa na kodi ya watu wa Kenya kuhakikisha kwamba mwananchi amelindwa ili asiumizwe ama uawe na wakora na wezi wa ng'ombe. Our officers are instructed to use the firearms that they are in possession of to protect the lives and property of the people of Kenya. And anybody who challenges our officers and tries to engage them with violence, we will strike that person before they strike our officers. Na tutakubali tena, kwa sababu hivi majuzi tumepoteza afisa wetu ambao wamepigwa na magaidi, wengine wamepigwa na wezi wa ng'ombe wakafariki dunia. Hatutakubali tena askari wa Kenya anavaa uniform ya taifa la Kenya, anavaa kirauni ya taifa ya Kenya. Hatutakubali mkora, jambazi, gaidi
hamuwai na bunduki, na sisi wenyewe tutahakikisha hiyo bunduki ambazo tuko nazo na silaha ambazo tuko nazo tutazitumia kuangamiza jambazi kabla hajaangamiza askari wetu. Kwingineko ni kuwa taifa la Kenya limeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya usalama wa wagonjwa ulimwenguni, huku wito ukizidi kutolewa na wahusika mbalimbali kuimarisha usalama wa wagonjwa. Akizungumza kwenye hafla ya leo, katibu mkuu kwenye idara ya afya ya umma na viwango, Mary Muthoni, ameelezea kuwa serikali itaipa kipaumbele hatua ya kuwahusisha wagonjwa kwenye mchakato wa kubuni sera na mikakati ya usalama. Kulingana na takwimu kutoka kwa shirika la afya duniani WHO, mgonjwa mmoja kati ya 10 huathirika wakati wa kupokea huduma za afya, na zaidi ya vifo milioni 3 vinavyorekodiwa kila mwaka ni kutokana na matibabu au huduma ambazo si salama kwa mgonjwa, hali ambayo inasemekana kuwa hata mbaya zaidi katika mataifa yenye mapato ya chini, ambapo wagonjwa 4 kati ya 100 hufariki kutokana na huduma za afya ambazo si salama. The safety of patients is not just an individual concern, but also a public health issue. Preventing infections and errors in healthcare settings helps limit the spread of diseases, contributes to community well-being, and supports broader public health goals. Your presence today reflects the commitment to upholding the highest standards of healthcare and patient well-being. Statistics from WHO indicate that around 1 in every 10 patients is harmed during healthcare, and more than 3 million deaths occur annually due to unsafe care. The situation is worse in low to middle income countries, where as many as 4 in 100 people die from unsafe care. The unfortunate reality is that more than 50% of harm to patients, 1 in every 2 patients, is preventable. International organizations and initiatives such as World Health Organization's Global Patient Safety Challenge emphasize the importance of investing in patient safety to improve healthcare outcomes on a global scale. Na katika juhudi za kuimarisha huduma zake na hata kuboresha kituo hicho, Chuo Kikuu cha Pan African Christian University au PAC leo hii kimezindua studio za kisasa za televisheni na hata kituo cha kutoa mafunzo ya kiufundi kwa jina PAC Institute of Technology. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Margaret Muthwi amesifia miradi mbalimbali ambayo imekamilishwa chuoni humo ili kuboresha huduma zake na hata kuimarisha kiwango cha elimu. Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la CITAM, Askofu Kalisto Odede, amesema kuwa hali ngumu ya maisha humu nchini imewalazimu wanafunzi wengi kupuuzilia mbali thamani ya elimu, huku Timothy Owase, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya kuidhinisha filamu KFCB, akiwarai washikadau husika kuunga mkono tasnia ubunifu ili kubadilisha mtazamo wa wengi. For us at Kenya Film Commission, it's our desire to see quality practitioners coming out of our learning institution. So whatever PAC University has done today by launching the TVET Institute as well as the television studio will go a long way in championing high quality storytelling. So we echo the move by the university, and we also call on the university that the Kenya Film Commission, we are ready to partner with the university to build more capacity and follow through more industry placements as far as university students are concerned. It's taken us time to do that. We were very fortunate to have internal people, the lecturers, who really know what needs to be done in setting up a studio. So they were the ones that really helped us. The students themselves,
many of them are really good at broadcasting, you know, doing broadcasting. So we needed to give them opportunities to do it. And you know what they do with it? They actually create their stories, they broadcast, and we listen to the broadcast on Tuesdays during chapel. They give us the broadcast during chapel, and so we evaluate them. You look at it in chapel and we say, oh, so-and-so has really spoken well, and on and on. So we become part of the feedback of the students as they practice. So that is what made us actually create a studio, a better studio than we had. We already have a radio studio. So that one, it is state of the art. We didn't need to improve much on that. But the television studio is what really was so small. The world is headed more into a digital world, where we have a greater presence of people on the internet and the social media, and the fact that to prepare students you do need practicals, so that they are not just learning theories of how to be in a studio, and then later on, after they have finished their studies, that's when you take them for the first time to begin interacting with cameras and radio. So the on-the-spot learning, what some people have called apprenticeship, where you learn as you go along, you practice as you go along, is what actually inspired us, and what we began to see as a relevant area in terms of producing this studio. So the final goal is to produce a Christian-based media student who at the very basic level of foundational level, not only do they do news and entertainment and other areas, but they have it as the basic, at the very base, is a Christian principle. So we do hope that will influence the morals of the society and of the country as people watch Christian-based media presenters giving their ideas out. Mtazamaji, tuvuke sasa hadi kule Eldoret ambapo Alice Diana yupo maeneo hayo. Alice, basi kama unanipata, tueleze hali ikoje mjini Eldoret, na je, wakazi wa uko Eldoret wanasema nini kuhusu kuongezeka kwa bei ya mafuta humu nchini? Je, wanahisi makali yake ama wanasema mambo ni shwari? Huku Nairobi tunaona kuwa abiria wengine wanaamua kutembea. Tupe taswira kamili ya Eldoret, Alice. Shwari kutoka hapa katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, na kama jinsi tulivyoona Wakenya katika nchi nzima wakielezea maoni yao kuhusu kuongezeka kwa bei ya mafuta ambayo iliweza kutangazwa hapo jana na mamlaka kutathmini bei ya bidhaa za mafuta humu nchini. Pia hapa katika kaunti ya Uasin Gishu, wakazi wana maoni tofauti kuhusiana na tangazo hilo. Na labda tu kaulu, ningependa kuwajuza watazamaji wetu kuwa hapa katika mji wa Eldoret, bei ya petroli sasa inauzwa kwa shilingi 211 na senti 40. Bei ya dizeli nayo inauzwa kwa shilingi 201 na senti 17, na bei ya mafuta ya taa inauzwa kwa shilingi 200 na senti 77. Kumbuka kuwa mafuta yakipanda basi yanaathiri sekta mbalimbali, manake karibu kila sekta inategemea bei ya mafuta. Na hivi sasa ningependa kujiunga na mwenyekiti wa bodaboda katika mji huu wa Eldoret, aweza tu kutueleza jinsi sekta hii imeweza kuathiriwa na lile tangazo la EPRA hapo jana. Naam, karibu katika runinga ya Hope TV. Tueleza jina lako. Ya, nashukuru kuingia katika runinga TV. Naitwa Oscar Rashe, nikiwa mwenyekiti wa bodaboda hapa Eldoret. Na kitu ambacho sisi tumeona kama wana bodaboda, tunapendelea, manake serikali hii ilijulikana wazi ni serikali ya mama mboga na bodaboda. Sasa mnapokuja mkiuliza kuhusu bodaboda, pia sisi tunafurahi sana. Ni kweli mafuta imefika juu, ni shilingi 200 na senti 11. Sasa unapata uzito huko. Ni ngumu kueleza mtu abiria kwenye sisi pikipiki aongeze bei. Pata kama ni mali amezoea kwenda na shilingi 50, kama kutoka hapa Trocadero mpaka hapa Referral anazoea shilingi 50. Uwezi kumueleza 70. Kama ni mtu anatoka hapa labda kutoka mpaka Medi analipa shilingi 100. Uwezi kumwambia zaidi. Sasa ile imekuwa ni changamoto kwa sisi wana bodaboda, kuwa sasa petroli imeongezeka na tutakuwa sasa na uzito. Na sasa kutakuwa na uzito wa sisi kufanya hata ya kazi. Kitu ambacho nakasema, hata ukiangalia wanapoongeza ile petroli namna hiyo, kila kitu napanda.
hata unapata sukari pia inapanda, unapata pia unga inapanda, sabuni inapanda, kila kitu. Wajua tumeangalia na sasa hapo tuko na uzito kiasi, tunaona kama itakuwa ni mzito kwa sisi wana bodaboda, biashara itakuwa ni mzito zaidi. Na labda wito wako kwa serikali ni upi? Ningependa kuambia serikali, manake wao wamekuwa ni marafiki wetu wa bodaboda, wapunguze tu bei ya petroli. Kwa sababu hakuna haja waseme wanapandisha ili labda walete vitu vingine kushukisha. Ni ngumu. Hata mtu anapoenda shambani kuleta mahindi ama mboga, akifika hapa mjini ametumia petroli. Sasa wanapandisha. Unapata vitu vingine bora, rafiki yangu Hope TV. Vitu vingine bora, sukari shilingi 250, unga shilingi 250, sabuni shilingi 250, mafuta shilingi 250. Sasa inaonekana mwanadamu kama sisi wa bodaboda, kama unafanya chini ya 1000, basi hakuna kitu tunaweza fanya. Serikali ishukishe mafuta, irudi tu chini. Hivyo ndio tunaweza kusema. Shukran sana. Labda nipate tu pia maoni ya mkazi mwingine, atueleza anahisi vipi kuhusiana na Eldoret. Kulingana na mimi naona kana kwamba kama kuongeza mafuta ni kuongeza tax itusaidie ni sawa, lakini naona kama gharama ya maisha kulipa wabunge imekuwa very expensive, kwa sababu nilikuwa naona gazeti juzi inasema average ya kulipa mbunge moja ni 1.7 million kila mbunge times 400 MPs, kabla hatujaongeza MCAs na wote kazi yao ni kuunda sheria. Naona kana kwamba hizi sheria yenye wanatutengenezea haitusaidii, imekuwa very costful. Sasa inatakana wakati mshahara ya wabunge na kuanzia county mpaka juu, ndio hata sisi kuliko kupepa watu wa kuunda sheria hata yenye raia kwa kawaida hawaelewi hiyo sheria watajua kama wamefikishwa kotini au kama umesomea law. Saa hizi hapa Kenya mambo ya minimum wage wanasema mtu wa chini anatakana alipe shilingi 15,000 kabla hujaongezea house allowance. Lakini saa hizi unaona michengo mikubwa hapa, unaona mtu mwenye anaosha hapo analipwa 8,000, analipwa mwingine eti watchman analipwa 10,000. Unashindwa, hii 10,000 ni ya nyumba, ni ya chakula, ni ya nini? So inatakikana sheria na mambo ya shule watu wafunze mambo ya haki ya wafanyakazi. Issues kama hizi tax inatakana iserve the purpose, kwa sababu inakuwa shida uende hospitali ukose madawa na tunaongezewa gharama kila siku. Sisi tumeshoka. Shukran. Labda sasa tupate mwanadada pia, maoni ya mwanadada, atuelezea anahisi vipi kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa ya mafuta nchini. Hai, mimi okay, sawa. Mimi naitwa Jane na mimi ni mkazi wa hapa Eldoret. Sisi tumeshangaa na tumeamua ile yenye tunaambiwa mambo ni matatu, hali tuchague ile ya kuhama wa Kenya, tuhame Kenya. Hali tuhame Kenya kabisa, tutachagua ile ya kuhama Kenya yenye tuliambiwa Wakenya wote tuhame Kenya, sababu imekuwa ngumu. Sawa. Faith Kaulu, jinsi ulivyosikia kutoka kwa maoni ya Wakenya aswa hapa katika wakazi wa Eldoret, wanasema kuwa gharama ya maisha imezidi kupanda na kuongezeka kwa bidhaa ya mafuta itawasababisha wao kuendelea kuteseka kabisa, na wito wao kwa serikali ni kuwa waweze kuangazia swala hili, wapunguze bei ya bidhaa muhimu humu nchini ikiwemo pia ile ya mafuta. Basi kutoka kwangu hapa mji wa Eldoret na kurudishia kwako studioni Faith Kaulu. Mie ni Alice Diana. Naam, shukran sana Alice Diana. Huyo mama amesema kuwa mambo ni matatu. Yeye iwapo basi bei ya mafuta haitateremka atachukua lile agizo la kwanza. Alice Diana, bila shaka ni kilio ya Wakenya. Mmoja hapo amesema, na naamini ni mwenyekiti wa shirika la wanabodaboda, akisema kuwa basi serikali ilisema ni ya mama mboga. Basi swali ni je,
iwapo serikali hii itasikiliza kilio cha mama mboga au ndio hivyo itatia nta masikioni. Asante sana Alice Dana kwa kutuletea taswira kamili ya jinsi hali ilivyo mjini Eldoret na maoni ya wakazi wa Uasin Gishu. Ndio hivyo, Alice Dana anakita kambi katika kaunti hiyo hadi siku ya Jumapili ambapo kanisa la Sita linasherehekea miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Kwa hivyo tutakuwa tunaungana naye kwenye taarifa zetu, ila sasa hivi turejee hapa nyumbani tuangazie taarifa ya nyumbani. Mtazamaji, sasa bodi ya shirika la Hope Media imetekeleza mabadiliko kadha ya uongozi ili kukuza ukuaji wa shirika hili pamoja na vituo vyake vya utangazaji ikiwemo runinga ya Hope TV na hata stesheni ya redio ya Hope FM. Katika mabadiliko haya, mtangazaji mashuhuri George Gishuru anayefahamika na mashabiki kama GG ameteuliwa kuchukua nafasi ya meneja wa kituo cha Hope FM japo kwa ukaimu. Aliyekuwepo kwenye nafasi hiyo, mtangazaji tajika Grace Motiso, ameteuliwa kwenye nafasi ya meneja wa mawasiliano na mauzo, huku bwana Kissinger Kiprotich akiteuliwa kuwa meneja wa biashara. Mabadiliko haya yatatekelezwa kuanzia tarehe 18 mwezi huu wa Septemba na yanalenga kuboresha nafasi ya Hope Media kwenye kitengo cha mawasiliano na vyombo vya habari nchini na hata kimataifa. Mtazamaji, tuangazie taarifa za spoti japo tu kwa kiduchu. Na michuano ya kombe la Safaricom Chapadimba inaelekea katika kaunti za Nyamira, Kisumu, Homa Bay na hata Migori wikendi hii kwa fainali za kaunti. Michuano hiyo inashirikisha timu 16 kutoka kaunti 8 za wavulana na 8 za wasichana. Mtazamaji, zote zikichuana vikali kushinda mataji yao ya kaunti. Kila washindi wa kaunti basi wataungana na wafuzu wa kaunti za Kisii na Siaya, Small Simba FC, Kisequence na Victoria Sports Academy ni katika mchujo kabla ya kuendelea hadi fainali kuu iliyoratibiwa baadaye mwezi huu katika uwanja wa Mamboleo mjini Kisumu. Mtazamaji, taarifa za Dira jioni hii ya leo, bila shaka shukrani za dhati kwa kuambatana nasi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulo. Mfasiri wa ishara imekuwa ni Boniface Mureithi. Usiku mwanana, panapo majaliwa, kesho ni siku. Kwaheri kwa sasa.